আমি সৌমিত্র মিত্র, প্রভা কৈতান ফাউন্ডেশনের বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উদ্যোগের উপদেষ্টা। আজকের এই বিশেষ সন্ধ্যায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাগত জানাই প্রভা কৈতান ফাউন্ডেশনের আখার প্রতি কিতাব নামক এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী প্রেম প্রকাশ, যার লেখা রিপোর্টিং ইন্ডিয়া মাই 70-year জার্নি অ্যাজ এ জার্নালিস্ট গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ রিপোর্টিং ইন্ডিয়া আমার সাংবাদিক জীবনযাত্রা পথের 70 বছর বইটির শুভ উদ্বোধন হবে বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে। আখর আসলে এই প্রভা কৈতান ফাউন্ডেশনেরই সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগের মেলবন্ধনে নির্মিত একটি সুসজ্জিত পুষ্পস্তবক, একটি নবীন অথচ উজ্জ্বলতম পুষ্প। এখন অনিন্দিতা চ্যাটার্জি, এক্সিকিউটিভ ট্রাস্টি, প্রভা কৈতান ফাউন্ডেশন। শুভ সন্ধ্যা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য নিবেদিত প্রাণ শ্রদ্ধেয়া প্রভা কৈতানজির নিজের হাতে 1980 সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশন তারই আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে। আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত যে সেই ব্যাপারে আজ শ্রী প্রেম প্রকাশজির বিখ্যাত বই রিপোর্টিং ইন্ডিয়া মাই 70-year জার্নি অ্যাজ এ জার্নালিস্ট এর বাংলা অনুবাদ পুস্তকটি শুভ সূচনা করতে চলেছি। পত্রভারতীর এই অনুবাদ পুস্তকটির প্রকাশনার কাজ করেছে। সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি শ্রী সৌমিত্র মিত্রকে এবার অনুরোধ করব মঞ্চে এসে মূল অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিতে যাওয়ার। মঞ্চে উপস্থিত গুণীজনদের হাতে দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ পণ্ডারাই দিয়ে তারা বরণ করে নেবেন। শ্রী শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করলেন, এরপর ডক্টর পবিত্র সরকার, এরপর শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, এরপর শ্রী জহর সরকার। এবারে পুস্তক প্রকাশ, যে বইটির জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমি মঞ্চে আহ্বান করছি আরটিসি সোনার বাংলার ম্যানেজার শ্রী নিতিন বলকে এবং প্রভা কৈতান ফাউন্ডেশন ও আখরের সঙ্গে জড়িত বিহার থেকে এসেছেন শ্রীমতী আরাধনা প্রধান, পাঞ্জাব থেকে এসেছেন শ্রীমতী প্রীতি গিল, রাজস্থান থেকে শ্রী প্রমোদ শর্মা, ওড়িশা থেকে শ্রীমতী নিধি গার্গ, ছত্তিশগড় থেকে আগত শ্রী গৌরব শুক্লা। আপনারা সকলেই মঞ্চে আসবেন। আমি অনুরোধ করছি পত্রভারতীর কর্ণধার ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায়কে মঞ্চে আসার জন্য, এবং এই বইটির জন্য যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন এশা চট্টোপাধ্যায়, তাকেও মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। এশা, আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে প্রভা কৈতান ফাউন্ডেশনের এই বিশেষ সন্ধ্যায় আপনাদের উপস্থিতির জন্য। Enjoyed it immensely. It's not just the personal memoirs of a veteran journalist, it's more than that. It's an eyewitness account of modern Indian history. The landmark moments, the great historic experiences, somebody who has gone through all of them, watched them closely, recorded and documented them for posterity. All that is in this book. Great moments, great characters run through the book. But what touched me most, what moved me most, and I would love Premji to talk a little bit more about it, is of the many adventures that he records from days before partition to right now. That one experience after partition, when Lala Hansraj Soni's library was brought from Rawalpindi to Delhi on an RAF plane for foreign broadcasters. These great moments when books travel at dramatic moments of history beyond borders
terrible borders, horrible borders, and adventures of ideas moving, books moving. That is something that touched me most in this book. So would Premji talk a little bit more and share with this audience that wonderful story, really? Thank you. Well, I was fortunate that I was there at that moment. I was a young boy when the partition came about, but I was grown up enough to see what was happening. And my father was very active. So I've seen the horrors of partition and the joy and awe with which India waited for independence. How at night my mother prepared special sweets and food, and everybody sat around the radio to listen to Panditji or Pandit Jawaharlal Nehru's speech. They were our founding fathers. He was not just as I always explain to my friends, he was not just a prime minister. He was one of the founding fathers. And I don't know why. We Indians have always been very emotional about Chinese. I don't know. I don't think we are now. I hope not. But remember that during the World War II, even though the Congress Party had refused to participate or support the World War II, we did send a medical mission, Dr. Courtney's, to China. And Panditji was very badly let down. A, China's policy on Tibet. B, when he expected to sort it all out diplomatically, and he held, I've seen it all with my eyes, and he held Chou En-lai's hand, introduced him virtually to the world. Mr. Mitra called a meeting of all the giants of the government's own publicity, All India Radio, Film Division, VIB, you name it. The government has a huge machinery under INB ministry. And I was the only one non-government person who was also invited to attend the meeting. I was surprised and amazed at my young age to hear the giants, all of them, without exception, advising Mr. Mitra to seal Bihar. It's a natural calamity. Why are we trying to hide it? Why don't we tell the world what the nature has done to us? And now we are fighting the nature. I have no problem. I don't think Bihar should be closed. The story to be conveyed is how Bihar is fighting drought, how the government is helping the people, how we are ensuring that the person in the remotest village gets food. And I said, I hope it is being done. If it is not being done, sir, then you will get negative publicity. If it is being done, you can be sure no one in the world can hit you. Mr. Mitra agreed with me. So the meeting ended, and as it was, everybody was leaving, he called me back. And he said, Mr. Prakash, when would you like to leave for Bihar? Premji had his close contact relationship with Kolkata and Bengal during the Bangladesh War. And memorable years when he risked his life crossing the border, a border which was still undefined,
even before the official war had started, the unofficial encounters and the unofficial aggression that was continuing, and he was so much part of that adventure. If he would recall his Kolkata days in the early 70s, 1971 in particular. I was traveling from Delhi to Calcutta by train deliberately when I decided that we have to cover this breaking story in East Pakistan when Tika Khan cracked down on the people of East Pakistan, or what is Bangladesh now. Just working in my mind, how on earth, sitting in Calcutta, am I going to be able to cover it? My dear friend Durgadas Sethi, who was the head of our setup in Calcutta, he met me at the railway station. We came to the hotel, this grand hotel where I used to stay, and discussed. So I said, Durga, let's go to Benapole tomorrow in any case and see what happens. So we would go to Benapole, went there that day, then another day, then another day. A vendor used to come with very hot rasgullas and we would eat that, fresh. But nothing happened, nothing was happening there. It's all very quiet. Then suddenly, one day we found that the Pakistani guards and police, border guards had left the post and it was one lying vacant. And earlier on, I forgot to tell you that we would see the foreign broadcasters and foreign journalists come there, go in, and then come back after about an hour or so, and both Durga and I would think that we've been beaten badly. But really what used to happen was that they would go in there, and they were not allowed to enter, and after spending time there, they would come back. প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশনের অন্যতম এক উদ্যোগ আখার প্রতি কিতাবের আয়োজন। আজকের এই সন্ধ্যায় সাহিত্যপ্রেমী এবং সংস্কৃতি মনস্ক আপনাদের উপস্থিতি আমাদের সত্যিকারের একটা মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে দিয়ে গেল।